Classnaga we started with how to display the data to the user. So ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ we'll write a code to delete the data. ಟೈಮ್ ಉಳಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ how to search the data from the database. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಡೇಟಾ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ. ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬರೀಲಿಗತ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ರಿಟ್ರೀವ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ 500 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಒಳಗಿಂದ ಅಪ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಂದರೆ ದೆರ್ ಆರ್ ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು SBRನಾಗ ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 7,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ 7,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡೇಟಾ ನಿಮಗೆ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ, ನಿಮ್ಮದು ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬರಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಾಗ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಒಳಗೆ ದ ಡೇಟಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸೇವ್ಡ್, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಆನ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ಸೊ ಅಂಥ ಕೇಸಸ್ನಾಗ ಯುವರ್ ರ್ಯಾಮ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಲೋಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಲೋ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಲ್ ದ ಡೇಟಾ ಆನ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗ we will be if possible today we will be seeing a procedure where we can search a particular data. Like example, student in the name ಮೇಲೆ search ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ based on student ID how I have to search the data, that also we will see in the today's class if possible. First we will start with the yes. Yes. After that, it has to return to the same page, studentregister.html. Yes. Again, it's showing registered successfully. What if the other time we want to, when we refresh, after the refresh, the message isn't showing like registered successfully. After refresh? For example, after refreshing the web page, it's not showing the message as registered successfully. But when once I am entering the data and it's registered successfully, it will show the message. The message is still there on the screen. Yeah, for that we have many different methods. Like one method is we can make use of something called as JavaScript. Using JavaScript, what we can do is we can display a pop-up window on the web page, so saying registered successfully, and you click on OK, the message box will be gone. That is one method. There is one more method in using JavaScript where we can display a message and hide that message after certain time period. Like after 5 seconds we can hide that message and it will be gone. So we can do such things and we can hide the messages. Okay, yeah. So now since already now data create ಮಾಡಿದ್ದದ, that is I have already created a web page to store a data and I have created a web page to display the data. Today's class we will continue from the previous project itself. I'll not be deleting and creating again because now it will take more time to create such. So we'll continue with the same application in this. So as I told you, ಅದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್, ಲೈಕ್ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆ ವೆಬ್ ಪೇಜನ್ನು ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು open the terminal, and in the terminal we will be accessing that particular application. Like access ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ I will type cd followed by the name of the ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸಪೋಸ್ ಸರ್ ನಂಗೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಮರ್ತು ಹೋಗಿನಿ, ನಂಗೆ ಡಿ ಡ್ರೈವ್ನಾಗ ಇಟ್ಟೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತದ, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಗಾಟನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ವಿಂಡೋಸ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಮಾಂಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ dir. ಸೇ ನೀವು ಡಿ ಡ್ರೈವ್ನಾಗ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿ ಡ್ರೈವಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಡಿ ಡ್ರೈವಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೈಪ್ D: and enter ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ it will go to D drive. So in that D drive you can display a command called as dir, which will show all the folders that are there inside that particular drive. ಆ ಡ್ರೈವ್ನಾಗ ಏನೇನು ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅದು ಲಿಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಲೈನೆಕ್ಸ್ನಾಗ there is a command called as ls. So ls and click ಮಾಡಿದಾಗ here it will show all the different
folders and files that are available in my current folder in this case. So ಇದು ನಂದು my document type ಅಥವಾ my this PC ಅಂತನೋ system type ಅದ. So here I can see my application called as college. So now I will go to that college, cd college, click on enter, and ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ಈ ಮ್ಯಾಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಮೆಸೇಜ್ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ನಾಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಮ್ಯಾಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿರೋಂಥ ಮೆಸೇಜ್ನ ಎರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿನಕ್ಸ್ನಾಗ I think have I sorry I have not shared it. Okay, so I think everyone can see the screen. Okay. Okay, so ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಡ್ರೈವ್ನಾಗ ಅದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರೈವ್ ಬೈ ಟೈಪಿಂಗ್ ದ ಡ್ರೈವ್ ನೇಮ್ ಕೋಲನ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಆ ಡ್ರೈವ್ ನೇಮ್ ಕೋಲನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರೈವ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೈಪ್ ಅ ಕಮಾಂಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ dir. ಸೊ dir ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ದು ಆ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು folders ಅವ it will show that particular folders in this. ನಮ್ಮ ಲೈನಕ್ಸ್ನಾಗ we use a command called as ls. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ it will show me all the files and folders that are there in my current drive. So current drive naga you can see these are so many files and folders we have here. Like here one folder called as college. Color ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತನ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ the white color is the files. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ನಾಗ ಏನಾದರೂ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರೀಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ನಾಗ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದು ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಮೈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೈಪ್ ಸಿ ಡಿ ಚೇಂಜ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲೇಜ್. ನೀವು ಫುಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಸಿ ಒ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ದ ಟ್ಯಾಬ್ ಬಟನ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಬ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಅದು ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೈಪ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಮಿ ಕಾಲೇಜ್. ಸರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಫೋಲ್ಡರ್, ಬೇರೆ ಡ್ರೈವ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಫೈಲ್ ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಬ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಎನಿ ಅದರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಲೈಕ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಮೇಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಟ್ಯಾಬ್, these are all the folders that are there in the A with the name A in this case. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಸಿ ಡಿ ನಂಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ಯದ. ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಬಟನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕಾಲೇಜ್, ಎಂಟರ್. ಸೊ ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸರ್ ನಂಗೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಇದ್ದದ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಲೈನೆಕ್ಸ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಕಮಾಂಡ್. ವಿಂಡೋಸ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ವಿಂಡೋಸ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ಕಮಾಂಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ CLS, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ವೆನ್ಸ್ ಯು ಟೈಪ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, okay, in your system it will work, not in my system. So I'll type clear, it will erase in the all the previous things whatever was there on the browser, in this case on the command prompt. Next ನನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ python 3 manage.py run server. Click on this and it will run the application. The project is executing. So open the window, on browser na window open madre, start typing the URL in this localhost :8000/. Sir na ninne kottiddu URLs na ಏನದ I don't remember it now. So in that case ನೀವು localhost :8000 type ಮಾಡಿ click on enter. It will show there are two ways in which you can go. One is admin panel, one more is college panel. Of course now I got to know I had given college /. So I'll keep here / type ಮಾಡಿ college app, click on enter. So college app ಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ you have two files in this. One file which is to access student register, second file is to access view students. So ನಂಗೆ view students ಬೇಕಾಗದ.
I'll copy this view student slash and kotana, copy this and you can paste. If you don't remember all the URLs for the time being, but nale we will never type these URLs, remember this. Once I explain you the concept of templates, that is web designing, we will not be typing anything in the URL. Okay, I'll show you how to access the web page at that point of time. So click on enter, it will run the application and I can see all the data in my web page in this case. So ninne class naga we had last class naga we had created an application to display the data to the user. Ega I want to delete a particular record in this case. So ಯಾವುದೇ record delete ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ we have to go to that particular file, that is viewstudents file in this case, the viewstudent.html. So let me go to that folder, use the file that is college, I think it's in college. So go to that folder, adralaga college apps is my application file. In this templates valaga go to again college app. Here I have two files, that is register and view students. Right click on this, open with Sublime Text, that is the editor which I am using. And here to delete the records you have to make some small changes to the existing code. Yenadu, the first thing that you want to do is e output screen naga I need to have an option here, a button, that is input type equal to submit, if you want to delete that particular data. So adaka a one more td I will add here. I will add a one more td, and inside this td I will write input type equal to submit, name is equal to btn delete, and value is equal to delete. So once I write this particular input tag inside the loop, output screen naga each record will be having a delete button. In this case ನೀವು ಅದು ಡಿಲೀಟ್ ಬಟನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಎಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ CSS ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಅಂದರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಇಮೇಜ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಲೈಕ್ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಟೈಪ್ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಟೈಪ್ ಇಮೇಜ್ in this place, but dustbin ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, we don't prefer to use it for students. So I'll have a delete button in this case. Sir ಅದು ನಂಗೆ I need it to be some red color, something like that, warning ಕಿಂತ ಡೇಂಜರ್ ಅಂದರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತದ ಡೇಟಾ ಅಂತೇಳಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ I'll use class equal to btn hyphen danger. So once I write this, ಸ್ವಲ್ಪ red color naga it looks something like pink actually, but anyway it is actually a red color, so that will be displayed on the screen. So a very simple method, I have a delete button for each record. That is the first change. Second change vandu, the entire thing, that is whatever you have written inside the for loop, you have to put this inside the form tag. Form name equal to say frm student data, method is equal to post, and ಅಲ್ಲಿ for loop end ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ close the form tag. ಇದು full data should I put it inside the form tag? Not necessary in this case. ನೀವು ಇದನ್ನು you can reduce this, and ಆ td ಒಳಗೆ ಏನು button tag ಹಾಕಿರಿ, only inside that button tag you can put the form tag. ಈಗ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌ ವಿಲ್ ದಿಸ್ ಬಟನ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ID ಟು ಬಿ ಡಿಲೀಟೆಡ್? ಅದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ only you have a delete button. So when I click on this, he don't know which student record has to be deleted. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, we will take this data.id, that is the primary key of that particular student, ಅದನ್ನು we put it inside input type equal to hidden, name is equal to I'll keep SID, value is equal to flower brackets naga I will give
the same, that is data in this case, data.id. what happens here, for each student record that is displayed, aunde adanta id will be put inside the submit button. I'll show you the output exactly how it does. I hope you people remember the input type equal to hidden. Hidden is a field which will store the data on the web page, but it will not display it to the user. So user display manangala, but the data will be stored in that particular tag in this case. What happens if I do this, save madre, go to the web page, I'll refresh, just right click madi, you can say view page source. Now this is the record that is being displayed. So illi, if you can see, let me increase the font size. Now you can see from each tr open till tr close, this is first record. So our record naga input type equal to submit ada, value is equal to 1, which is a student id for Vivek. ಅದೇ ರೀತಿಯೊಳಗ second tr to tr close, there is input type hidden, value is equal to 2, that is the SID for Santosh, and here you have a submit button. So now this submit button click ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ this record will be deleted. If I click on this particular submit button, this record will be deleted. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗ we can link the delete button with the respective IDs in this case. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಂಕ್, ಆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬರೆದು ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಾಗ ನಿಮ್ದು ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಐ ಡಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಐ ಡಿ ಈಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್ ಇನ್ ದ ಟಿ ಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಡಿಲೀಟ್ ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಡಿಲೀಟ್ ಕೋಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೋಡ್. ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೋಡ್ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನಾಗ ಬರೆದಿರ್ತೀರಿ ಅದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ನಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಡಿಲೀಟ್ ಕೋಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ನಾವು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇವ್ ಬಟನ್. ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಬರೆದಿದ್ರಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಲುಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಾವು here this is a place where we had displayed the data to the user. Suppose our user submit and click madidnandra, here also it will be having the request dot method option. So adukka what we have to do is, in this place same code, that is if request dot method double equal to post. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕಮಾಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯೂಸರ್ ಕ್ಲಿಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್. ನಿಮ್ದು HTML ಪೇಜ್ನಾಗ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ನಂತಂದ್ರೆ ಈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಮೆಥಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಡೆಂಟೇಷನ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಂಡೆಂಟೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಟನ್. ನೀವು ಸ್ಪೇಸ್ ಬಟನ್ ಎಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ಐದರ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಆರ್ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಎಂಟರ್ ಬಟನ್ ಆರ್ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಇವು ಮೂರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಟನ್. ಸಪೋಸ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸರ್ ನನಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಂಡೆಂಟೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಅಂಥೇಳಿದ್ದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಲೈನಿಗೆ ಅವ ಇಂಡೆಂಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಎಂಟರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಥಿನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಫಾರ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಬ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಪಿ ದಿಸ್, ಅವ ರೀಅಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. But it is good if you learn this method of how to use the indent ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಟನ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಎಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಬ್, ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ 3 buttons. Now coming to this, so colon click enter ಮಾಡಿರಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಟ್ರೀವ್ ದಟ್ ಐ ಡಿ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಡಿಲೀಟ್. ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿನ ಐ ಡಿ ಏನದ
ಅದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದು ಐ ಡಿ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಟು ರಿಟ್ರೀವ್ ದಟ್ ಐ ಡಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. whatever the name you have given for this particular input type hidden, copy ಮಾಡ್ಕೊರಿ. I will put the same name SID equal to ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ನಾಗಿಂದ ಏನೇ ಡೇಟಾ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಮೆಥಡ್, ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ನಾಗ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್, ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ಡಿಲೀಟ್ ಬಟನ್ನಾಗ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದ ಐ ಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ SID, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಪಿಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಬಟನ್, ಆ ಡಿಲೀಟ್ ಬಟನ್ಗೆ ಒಂದು ಐ ಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೋಡ್ ವಿಲ್ ರಿಟ್ರೀವ್ ದಟ್ ಐ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ SID. ಅದು SID ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೌ ಟು ಡಿಲೀಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ models.py. ಮಾಡಲ್ಸ್ನಾಗ ಏನು ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದರದ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ನೌ. ಹಿಯರ್ ಟು ರಿಟ್ರೀವ್ ದಟ್ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ SID ಮೇಲೆ ಡೇಟಾ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು. ನೀವು ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ SR is equal to the name of that particular class dot objects dot filter. Filter is a function which can be applied on your model. ನೀವೇನಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆ ಮಾಡೆಲ್ದೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 5-6 ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅವ. ಸೊ 5 ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕಾಗ್ಯದ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಐ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು SID. ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಸರ್ ಇದು ಐ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು SID. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಐ ಡಿ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ models.py ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಯಾವುದೇ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ, django ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಒನ್ ನ್ಯೂ column called as ID. So I have added that particular ID and here I am deleting the data based on that particular ID in this case. So I am deleting the record based on the ID. So I'll ID ant kodtini followed by SID. Sir, na student and record I want to delete based on the mobile number. In that case ನೀವು ಮಾಡಲ್ಸ್ನಾಗ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಿಮ್ಮದು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಹಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಡಾಟ್ ಐ ಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್. ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರಿ ಇಲ್ಲ ನಡೀತದ. ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಹಿಯರ್ SID ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ನಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಂದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟ್ರೀವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಲೀಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ SR ಡಾಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಸೊ SR ಡಾಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಸೇವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾ. ಈ ಡಿಲೀಟ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ವಿಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಲ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೂಸ್ ಐ ಡಿ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಐ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಐ ಡಿ 1 ಇದ್ದವ್ರದ್ದು ನೇಮ್, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ that complete row will be deleted from the page. So ಇಷ್ಟು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಮಾಂಡ್. ಇದು ಎಲ್ಸ್ನ ಹಾಕೋದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಕೇಸಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್. ಸೊ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗಷ್ಟೇ ಈ ಕೋಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದಮೇಲೆ he will again retrieve the data and he will display the data on the web page in this. So ನೀವು ಯಾವ ಡೇಟಾ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ that page gets refreshed and the deleted record will not be displayed on the web page.
ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ 3 lines of code. One is to retrieve that ID of the student. Second line naga we retrieve the data of that particular student using the function called as filter. ಮೂರನೇದು call the delete function that will delete the record from the table in this case. So a very simple method to delete a record from the database. So save ಮಾಡ್ರಿ. Let us see how the output works. Go to the web page, refresh, and let me delete the first record. The data, okay, idondu most important. As I told you, whenever you make use of the form tag, ನೀವು ಯಾವಾಗೇ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದ CSRF token after the close of before the close of the form tag. I have explained the CSRF token, like why it is used. It is for the security purpose. So ಹಿಂಗಾಗಿ must and should that is used. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್ will never work without the CSRF token inside the form tag. And always remember, a form tag naga it should always be prefixed in the last position. And view source, you can see all the data that is stored here. Now one most important thing, like in value kottana, he is not showing you the value now in this. Iden hosad input type hidden hakena, this is nothing but the token that is created for passing the value, that is randomly created. You need not bother about this. This will provide the security for my all the data that is there inside the application. So save, refresh. Now click on delete. The button is deleted. The button is clicked, and you can see the data is deleted from the database in this case. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. Just click on delete. You will execute the code and it will come back, and you can see the data is not displayed on the screen in this. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ using these simple 3 lines of code you can delete the record from the table in this. So I hope these 3 lines are clear for everyone. If you have any doubts, you can ask here. Okay, so I guess no doubts. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತದೆ, that is for deleting the record, and on the other side that is where we have to make changes in the form tag also. That is ನೀವೇನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರಿ ನಿನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ, that's why I had not given this particular code yesterday last class. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಂತಂದ್ರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we add one extra code here. So ಆ extra codeನಾಗ we will be writing a form tag. Inside that form tag we will have the value to be displayed, and then we can have the submit button in this. So this is how the delete operation works in the Django framework. The first change is in the design. Instead of this data.id, we give it as dot mobile number. This mobile number is what you have given in the models.py. Difference won't be there anything on the web page because this is a hidden tag. But the only thing is, if you make use of mobile number, there is a chance that there may be 2 people with the same mobile number. So in that case, both the records will get deleted, which we don't want. That is the reason why we go for ID in this. No matter what, the ID will be different for the same students. Even if there are twins, the ID will change for both the students. Same name, same class, same mobile number, same password, same email ID also, but they will be having a different ID. That's the reason why always we prefer to delete the data based on the ID or the primary key attribute. Okay, and this is the data to delete the record in this case. So ಈ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು explain. Why you are not present in the last class? I want to retrieve all the data
from the table, that is whatever the data is stored inside the student register, I want to retrieve all the data and put it inside the variable called as SR. SR is, instead of variable, I can call it as an object. So what this line, that is student register dot objects dot all, will do is it will bring all the data from that particular table and it will put it inside an object called as SR. And once I have copied that data inside SR, I want to send that data to the web page. So to send the data to the web page, we make use of the render function, and after passing the request object and the name of the page that should be displayed, I will make use of one more dictionary, that is whatever you put inside the flower bracket, we call it as dictionary. I have used a variable name called SR. You can use anything you want, but I have kept it as a student record, and colon SR. So what happens is, whatever the data is retrieved here from the line number 8, the previous line, that data will be put inside the SR. So by this, on the output screen, whatever the name you have given here, I can retrieve that data from this. So from SR, I'll put each record inside data and the record will be displayed. Again SR will put the second record, the second record will be displayed. SR will take the third record and put it inside data, the third record or the third row will be displayed on the web page. So this is how we perform the delete operation in the table in this case. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಿಂದ? I mean till now? Okay, so no doubts. We will stop at this point in the today's class. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. I thought of even putting the search code also today. Bada. We will have it in the next class. We will retrieve the data by searching a particular record in this case. So delete operation is one operation which is generally used for removing a record from the table in this case. So we'll stop at this point. ಮತ್ತೆ ಯಾರನೇ ಬೇರೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ you can ask for the doubts.